Yorubo sa'yo. So guys, continue tayo sa ating mga vocabulary na nakakategorize na. Ito ay unit in Korean. Oo. So unahin natin yung length. So number 1 meter, mito. Number 2 millimeter, millimeto. Number 3 centimeter, centimeto. Number 4 decimeter, decimito. Number 5 kilometer, kilomito. Number 6 inch, inche. Number 7 foot, pito. Number 8 yard, yado. Number 9 mile, mile. So, sunod natin yung weight, guys. So number 1 gram, gurim. Number 2 milligram, milligurim. Number 3 centigram, centigurim. Number 4 decigram, decigurim. Number 5 kilogram, kiligurim. Number 6 tan, ton. Number 7 green, green. Number 8 ons, onso. Number 9 pound, paundo. Number 10 kun, kun.